હવે જે એક એક માર્કનો સવાલ છે જેણે ઓનલાઈન ભરેલું છે એમાં જે હું તમને કહું એ થોડાક મુદ્દાઓ યાદ રાખજો. એપ્લિકેશન of perturbation to hydrogen atom. Okay. હવે આપણે H0 આપણને ખબર છે, this is unperturbed Hamiltonian. Operator. Let H0 be the Hamiltonian operator for the hydrogen atom, and psi 0 for 0th order, psi 1 for 0th order. For this one, we are talking about 0th order perturbation. Psi 2 for 0th order. These are the orthonormal functions. Electrical field is applied along the z-axis. You can omit all these parts. Now let us begin. Potential energy V is equal to EFZ. જાણીતું equation છે, physics વાળા માટે જાણીતું equation છે. Now X is equal to R sin theta cos phi. Y is equal to R sin theta sin phi. Z is equal to R cos theta. So this is equal to electrostatic field. Let us take in atomic unit. Let us take this is equal to 1 F. So this is equal to 1. Z is equal to R cos theta. Where E is the electrostatic charge, F is the strength of the applied field. જે અહીંયા field apply કર્યું છે, so that is the applied field. So we are interested to find out the amount of energy. E is equal to E0 for 0th order, unperturbed one, original one. E0 for first order, let this be also E0. E0 for first order, E0 for second order, and so on. We want to calculate for this one. આપણે unperturbed માટે હાઇડ્રોજનની શોધી કાઢેલી છે એનર્જી, that is equal to કોઈને યાદ છે? -1/2 એટોમિક યુનિટ. એક માર્ક માટે યાદ રાખવાની વસ્તુ છે. What is the what is the ground state energy of the hydrogen atom after applying the perturbation theory? So this is the first order correction. Apne first order sudhi chhe syllabus ma, so we will go for the first order correction only. So rewriting it. E0, this is equal to E0 for the ground state plus F into R cos theta. So now let us calculate for this one. R cos theta. Now it is the integration that we are using. Integration जो याद होय perturbation में, तो psi 1/Rij. This is the interelectronic repulsion term into psi d tau. D tau value, that is dx into dy into dz. If we convert them into r, theta and phi, we get sin theta d theta into d phi into r mate r square dr. Phi mate r theta mate. So let us talk about this integration only.
હવે નોર્મલાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ એક માર્ક માટે ध्यान રાખજો. The normalization constant for hydrogen atom for the wave function that was is equal to 1 upon root pi. So psi ની વેલ્યુ કેટલી હતી? ઓરિજિનલ psi is equal to e raised to minus ar હતું અને n psi is equal to a is equal to 1 પ્રૂવ કર્યું હતું. n psi n is equal to 1 upon root pi. So 1 upon root pi into psi is equal to e raised to minus r. આ વેલ્યુ યાદ રાખજો. It is the n pi. psi હોય તો that is equal to e raised to minus r અથવા તો e raised to minus ar as a is equal to 1. આ પણ બધું એક એક માર્ક માટે યાદ રાખજો. What is the value of a? What is the value of the normalization constant? What is the value of the psi as such? What is the value of n psi? ફરી રેસ કરું છું. So integration psi r cos theta into psi d tau. This is equal to triple integration કારણ કે r છે, theta છે અને phi પણ છે. This is psi 0, psi 0. So this is equal to 1 upon root pi into e raised to minus r. This value into again this value 1 upon root pi e raised to minus ar. હવે into r cos theta. હવે d tau ની વેલ્યુ લખું છું. sin theta d theta into d phi into r square dr. r ની લિમિટ છે 0 to infinitive, theta ની લિમિટ છે 0 to pi, phi ની લિમિટ છે 0 to 2 pi. This is equal to પેલો 1 upon root pi into 1 upon root pi, that is equal to 1 upon pi into bracket first integration 0 to infinitive આ r રહી ગયો છે, આ r મૂકવાનો રહી ગયો છે. તો હા ના છે, સોરી, it is there, I'm sorry for it. r into r square, that is equal to r cube dr. Second theta માટે લઈએ 0 to pi cos theta into sin theta into d theta. phi વાળો પાર્ટ લઈએ, integration 0 to 2 pi d phi. ક્યાં ગયો? ના d phi. 3 બ્રેકેટ છે. આ બધાનું સોલ્યુશન આપણે કરેલું છે. ચલો લેટ અસ સોલ્વ ધીસ વન. આન્સર વિલ બી ઇક્વલ ટુ 0 છે, પણ જોઈ લઈએ. 0 to 2 pi d phi is equal to, answer is 5, limit 0 to 2 pi. This is equal to phi ના બરાબર 2 pi લઈએ minus phi ના બરાબર 0 લઈએ. This is equal to 2 pi. આ ઇન્ટિગ્રલ ને સોલ્વ કરીએ. અરે રે રે, સોરી કેમ આમ છે મિત્રો? ભૂલ થઈ જાય તો મારું ધ્યાન દોરજો. e raised to r into e raised to r, that is e raised to minus 2r. I'm sorry for it again. ક્યાંક ભૂલ થાય તો પ્લીઝ ધ્યાન દોરી દેજો. e raised to minus 2r r cube dr.
0 to infinitive e raised to minus 2r r cube dr. હવે from the table of integration e raised to minus k r raised to n dr is equal to factorial n divided by k raised to n plus 1. Now k is equal n is equal to 3, therefore n plus 1 is equal to 4, k is equal to 2, k is equal to 2. So therefore this integral is equal to factorial n is equal to factorial 3, that is 3 into 2 into 1 upon k is equal to 2, 2 raised to n plus 1 is equal to 4. So this is equal to 3 into 2 upon 8 into 2. This is equal to 3 upon 8. क्या भूल थती हो तो मने कहजो. This is equal to 3 upon 8. Now this particular integration will come out to be equal to 0. Let us prove it. Cos theta sin theta d theta. Integration 0 to pi sin theta cos theta d theta. Let us take t is equal to sin theta. Let us take t is equal to sin theta. Therefore, dt upon d theta is equal to d by d theta of sin theta is equal to cos theta. Therefore, dt upon d theta is equal to cos theta. Therefore, d theta, bringing these to this side, this on this side, we have d theta is equal to dt upon cos theta. So therefore, this is the integral. This is equal to integration 0 to pi sin theta is equal to t. So therefore t into cos theta, this is cos theta, d theta, just a minute. Internet speed is slow. Just wait for a while. D theta is equal to dt upon cos theta. Dt upon cos theta. So this cos theta will be cancelled out. Integral is equal to 0 to pi t dt. Just a minute. Internet speed has decreased. T dt. This is equal to integration x raised to n dx is equal to n plus 1. Sorry, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So t raised to 1. So t square divided by 2. Limit 0 to pi. Now t is equal to what? Sin theta. So sin square theta upon 2 limit 0 to pi. This is equal to sin square pi minus sin square 0 divided by 2. Now sin square pi is equal to sin pi into sin pi. Sin pi value is 0.
So 0 into 0 is equal to 0. Sine square 0 is equal to sine 0 into sine 0. Sine 0 is also equal to 0. So 0 minus 0 upon 2 is equal to 0 upon 2 is equal to 0. So central bracket will come out to be equal to 0. So first order correction for the hydrogen atom is not applicable. There is no first order correction effect on the ground state of the hydrogen atom. Please remember this statement. There is no first order effect on the ground state in the eigenvalue. No eigenvalue correction is there for the first order. Any question, my dear friends? Let us apply to hydrogen helium atom where 2 electrons are there. Now for the 1 electron it is okay. For the 2 electrons, the inter-electronic repulsion term, it is 1 upon Rij upon, again please pay concentration on this one. Inter-electronic repulsion term. It is said to be 1 upon Rij. So electron I, electron J, this distance Rij. Why it is inversely proportional? Because larger the distance, smaller will be repulsion. Smaller the distance, larger will be repulsion. So it is inversely proportional. That has not been taken for granted in the Schrodinger equation, and that was the drawback. So this will be said to be H prime correction term for the perturbation in the perturbation theory. So this we will add. Before we switch over to that part, let us see the general aspect. For helium atom, where 2 electrons are there, so Hamiltonian for electron 1 and electron 2 is equal to H is equal to minus H square, or let us directly write it down, H0 ground state term, that is equal to minus 1/2 del square minus Z upon R1 minus 1/2 del 2 square del 1 square for electron 1. This is for electron 1. H0 for electron 1 plus H0 for electron 2 minus Z upon R2. Our equation, I am again writing it. What is the equation? Minus H square upon 8 pi square m. This is very well known Schrodinger equation that comes in either, I think, in the 12th standard. Del 2 square plus minus Z square upon R1 minus Z square upon R2 plus E square upon R12. This is the term 1 upon Rij term that has not been included in this case. Not included in this case, and that was a drawback. That was a correction. That is a correction term that we need to include. H0 for electron 1 plus H0 for electron 2, and here 1 upon Rij, 1 upon R12 inter-electronic repulsion term.
psi 0 is equal to psi 0 for electron 1, electron 2 is equal to a wave function that is only depending on the electron 1, second wave function that only depends on electron 2. E0 is equal to E0 for electron 1 plus E0 for electron 2. And Hi phi I is equal to Ei phi I. H0 phi I is equal to E0 I phi I. Now, psi for 1s electron is equal to 1 upon root pi. This is the normalization constant. Z raised to 3 by 2 e raised to minus ZR. Now, for all the different wave functions, all different orbitals, if you remember in the 12th standard, the values are there. I don't know, I don't say that you have remembered or you know this, no. But simply remember at this stage that for 1s orbital, this is the value of the eigenwave function, 1 upon root pi, normalization constant. For 1 electron, it is this one, Z raised to 3 by 2 into e raised to minus ZR. Hydrogen atom હતો આપણે જે પહેલા calculate કર્યું. So charge was is equal to 1, so Z was is equal to 1. So we didn't bothered about this particular part. આપણે શું લખ્યું હતું hydrogen atom માટે e raised to minus AR, right? So we don't write e raised to minus AZR, but for hydrogen atom atomic number is equal to 1, Z is equal to 1. So we simply wrote e raised to minus AR. And finally we prove that A is equal to 1. So let me erase it. Psi 0 is equal to psi 0 for electron 1 into psi 0 for electron 2. This is equal to 1 upon root pi Z raised to 3 by 2 into e raised to minus Z R1 for electron 1. For electron 2, 1 upon root pi Z raised to 3 by 2 e raised to minus Z R2. 1 upon root pi into 1 upon root pi, that is equal to 1 upon pi Z cube into, sorry, Z raised to 3 by 2 into Z raised to 3 by 2 is equal to Z raised to 3 by 2 plus 3 by 2 is equal to Z raised to 6 by 2 is equal to Z cube into e raised to minus ZR1 into e raised to minus ZR2, e raised to minus Z common R1 plus R2. This is the eigenfunction. Now, for the zeroth order, unperturbed one. Now, similarly, let us calculate the eigenvalue for this one. E0 unperturbed one is equal to E0 for 1s orbital electron 1 plus E0 1s orbital electron 2. This is equal to minus 1/2 Z square plus this is the value minus 1/2 Z square. याद છે આપણે આને માટે પ્રૂવ કરીશું minus 1/2 atomic unit. Again, in that situation also the value of the Z was is equal to 1. So we didn't bother about it, but in this case the value of the Z is equal to 2 helium atom. Atomic number કેટલો છે 2 છે. So we need to consider for this value. So this is equal to minus 1/2
plus minus 1/2 is equal to minus 1 minus z square. This is equal to minus z is equal to 2. This is equal to minus 4 atomic unit. 1 atomic unit is equal to 27.21 eV. So this is equal to minus 108.3 eV. Or if you want to write down in the joule, no need to go for it. 1.74 into 10 raised to minus 17 joule. Just simply try to remember this value or this plus this value. Any one value will do. In reality, the experimental value is the minus 79.0 eV. Now you can see the difference. 108. Do not consider this minus sign. Generally, we write A plus B gives C plus D plus energy. If the reaction is exothermic, we write delta E is equal to negative value, right? So do not consider this minus sign. 108 calculated value is greater than that of the true value, which is the lowest amount of energy. Now we need to have correction in this particular term to reach closer to this value, 79 value. So let us add the correction term. Why the correction term has to be added? Because inter-electronic repulsion term were not considered. So H is equal to original one plus this is the correction term 1 upon R12. H0 is what? H0 for electron 1 plus H0 for electron 2 plus correction term 1 upon Rij R12. Therefore, first order correction is equal to psi 0 plus H prime. This is, remember, this is the perturbation. H prime perturbation that we usually carried out. Psi 0 d tau. This is equal to phi 0, phi for electron 1 into phi for electron 2 into H prime, that is 1 upon R12. Again psi 0 is there, so into phi for electron 1 into phi for electron 2 into d tau for electron, d tau 1 for electron 1, d tau 2 for electron 2. Say for example this is equal to J. This is the value of the first order correction. Say for example this is equal to J, and by the lengthy calculation they found out that J is equal to 5 by 8 Z. Please remember this value. The value of J is equal to 5 by 8 Z. How? I don't know personally. So they have not given any kind of the calculation. So simply I am also saying that J value after calculation, it was found out to be 5 by 8 Z. Remember this for 1 mark. So therefore, E for 1s 2 electrons is equal to unperturbed one plus correction term. Now for this Z is equal to 2. So this is equal to minus 2 whole square plus 5 by 8 into 2. This is equal to minus 4 plus 5 by 4. This is equal to minus 16 plus 5 upon 4. This is equal to minus 11 upon 4 atomic unit. E 1s
2 is equal to minus 11 upon 4 atomic unit. This is equal to minus 2.75 atomic unit. Now see, remember what we calculated? Unperturbed, that was is equal to minus 4 atomic unit. You can see the difference with the corrected, the true value. That was is equal to minus 2 point, just a minute. 2.90. True value is equal to, or experimental value, 2.90, minus 2.90 atomic unit. Now you can see 4 value was far away from 2.9. 2.75 is very closer to 2.9, right? So this is the thing, that after first order, applying the first order correction, we are reaching closer and closer to the true value. If we carry out second order correction, still we will be closer to the true value. If we talk in the EV, then first value was minus 108.3 EV. Here it was, experimental was minus 79 EV, and this unperturbed one was minus 74.8 EV. First order correction. You can see here 108 value is very far away from 79. 75 value is closer to 79. क्या 108 છે ને क्या 75 છે, considering the 79 value. So this is about the first order correction to the helium atom. Any question for this one? હવે પેલો જે બે ટોપિક બાકી રહી ગયા છે એમાં થોડુંક ફોકસિંગ કરી કાઢું તમને. પ્રોજેક્શન ઓપરેટર છે. Let me again verify it. Dirac delta function, eigenfunction of the position operator. Projection operators. पहला projection operators नानकड़ो theorem से ये जोई लिए. I am using the book Quantum Chemistry by A.K. Chandra. Page number, I think it was 27, around 27. Projection operators. So page number 31, I am sorry. Yeah, it is very small. So please remember this particular question. It's a new question. Please remember this short and sweet question. I don't know in terms of the chemistry, I won't be able to explain it to you. Kyano chemistry aspect kayo chhe, because I am not aware of it. Kyak thi ek tukdo lidelo chhe, so I am sorry for that. I won't be able to explain you the
what is the application part in the terms of the chemistry? A projection operator Pi gives the projection vector. I am not able to even show the અલ્પેશભાઈ, હવે હું પેલું લેક્ચર લઉં છું એમાં કેમેરો નથી ચાલતો, જોઈએ બને. So in this case, just a minute. કેમેરો નથી ચાલતો. Issue છે QR part. અચ્છા, એમાં એલાઉ નહીં કર્યું એમ. તમે ચાલુ કરો ને ત્યારે પૂછે તમને. હા, દર વખતે પૂછતે છે. એક વખત નો આપી દીધો હશે ભૂલથી. દર વખતે આમ યસ જ આપો છો. Please wait, friends. Notify કરવાની જરૂર જ નથી. ના, નહીં, તો અહીંયા તરત ખબર પડશે. હાલો, અને અહીંયા આપણો ફેસ હશે તો દેખાશે. હું આપી દીધું છે એને આગળ ઓલું થઈ ગયું. જવા દો, ચાલો. હવે આવતું નથી, છેલ્લા 2 વખતથી આવતું નથી, પૂછતું જ નથી. હવે આવશે ઉપર પેલા રિમેમ્બર ટિક કરવાનું આવે, પછી એક્સેપ્ટ આપી દેવાનું, એટલે પછી દર વખતે નહીં પૂછે. સારું. Okay. A projection operator Pi gives the projection. Let me draw the figure here. This is the X and this is the Z part. This is the projection X. This is the Y part. This particular જરૂર નથી. Alpha, it is not infinite, it is alpha. From y-axis, this is equal to beta. From z-axis,
this projection will be equal to gamma. Okay, so pi x is equal to xi. Let this be equation number 1, where x is equal to x into vector I plus y into vector j plus k into vector k, z into vector k. Sorry. I, j, k are unit vectors such that I into I, factorial I into factorial I is equal to j into j is equal to k into k is equal to 1. I into j is equal to j into k, that will come out to be equal to 0. નાનકડું જે કેલ્ક્યુલેશન છે અને પેલો જે બાકીનું ડિરેક્ટ ડેલ્ટા ને 4 પાનાનું છે, 4 પાના ઉપરનું છે અને બહુ ટ્રિકી છે, એટલે પૂછાય એવું નથી, પણ આ નવું છે ને નાનકડું છે તો પૂછી શકાય એવું છે. Therefore, rewriting equation 1, pi into x is equal to ij, sorry. This was equation 1. I into x is equal to x cos alpha is equal to x. J into x is equal to x cos beta is equal to y. A figure माथी छे. Kx is equal to x cos gamma is equal to z. Such that I is equal to j into j is equal to k into k is equal to 1 and I into j is equal to 0. હવે એક પાર્ટ લખું છું. I am trying my best. Pi into x is equal to, હવે આ ઇક્વેશન્સ નું કઈ કોમ્બિનેશન કર્યું છે, આ p into x છે, px છે. Therefore pi into x is equal to હવે આ સ્ટેપ હું તમને નહીં સમજાવી શકું, તમારામાંથી કોઈને ખ્યાલ આવતો હોય તો કહેજો. ix into I છે. p into x is equal to xi છે, small x I છે, અને pix projection operator into x is equal to ix into I છે. Therefore, હવે આટલો પાર્ટ સમજાવી શકીશ. Therefore pi square into x is equal to pi into pi into x is equal to, હવે આના બરાબર લખું છું, pi into x. Let this be equation number 3. This is equal to pi into આ વેલ્યુ શેના માટે, pix માટે, I into x into I. This is equal to, હવે આ મલ્ટીપ્લિકેશન જેવું છે, so ix ને આગળ લઈ જઈએ, I into x into pi into I
pi into I. Just a minute. Pi into I. Okay, એમાં એને લખી જ કાઢ્યું છે. The projection pi, let me change the color. Pi, the projection pi on I gives I only. So this is equal to Ix into I. Now again this is equal to equation number 3. So this is the left hand side of equation number 4. So left hand side of equation number 4 pi square x, and left hand side of equation 3 is pi into x. So શું થયું? pi square is equal to pi થયું. Thus this is expressed by saying that the projection operator is idempotent. So no square is equal to pi square is equal to pi. It is said to be idempotent. એટલે આ સવાલ થાય, હું લખું છું સવાલ. ફરી explain કરું. Let me explain it again. Equation 1 was px is equal to xi. This was equation number 1. Pachi I into x, j into x, k into x. This is equal to x cos alpha, x cos beta, x cos gamma is equal to z. આ ઇક્વેશન નંબર 2 હતો, જેનો બહુ ઉપયોગ ખબર નથી આવે છે કે નથી આવતો. હવે ઇક્વેશન નંબર 3 pix is equal to ixi. પણ કઈ મેળ પડે એવું નથી એમાં. સાઈ ને કઈ x ને i જુદું જ આવે. We may solve the eigenvalue of a pi using the operator method. So therefore let this be equation number 3. Operator method say it is pi square x. Pi square is equal to pi into x. હવે pi into x, equation number 3. This is equal to pi into ix into I. This is equal to ix ने आगे ले जाइए, I into x into pi into I. Now pi into I is equal to I only. This is equal to ix into I. This is equal to, according to equation number 3, this is equal to px x. એટલે શું પ્રૂવ કર્યું? pi square x is equal to pxx. So pi square x of is equal to pxx. એને કહે છે the projection operator. Prove that projection operator is idempotent. Remember this sentence. આટલા 4-5 equations છે. अच्छा, એની સાથે એક નાનકડો ટુકડો છે. Show that the projection operator has only two eigenvalues 0 and 1.
let phi be solution. Let phi be the solution of eigen function of operator pi. That is, pi into phi is equal to lambda phi. Therefore, pi square phi is equal to pi into pi phi. Now pi phi, let this be equation number 1. This is equal to lambda phi. This is equal to lambda ne agar lai jaiye pi into phi. Again, this is equal to lambda into phi. This is equal to lambda square into phi. Okay, પણ પ્રોજેક્શન ઓપરેટરમાં શું છે કે pi square is equal to pi છે, right? So પ્રોજેક્શન ઓપરેટરમાં આપણે જોયું હતું કે pi square is equal to pi છે. Therefore, lambda, similarly lambda square pi square માં શું જોયું હતું? એટલે આમાં માનો કે lambda square phi છે અને pi માટે this is equal to lambda phi છે. So this will be by equating their right hand sides. Lambda square are right hand side of this one. અહીંયા લખી શકાય. Therefore, pi square phi is equal to lambda square phi. Let this be equation number 2. So equating the right hand side of equations 1 and 2. So lambda square phi minus lambda phi is equal to 0. Lambda common layer. Lambda minus 1 into phi is equal to 0. Therefore, phi the value 0 na hoy. So either lambda is equal to 0, this bracket is equal to 0, and lambda minus 1 is equal to 0. Therefore, lambda is equal to 1. So બે values મળે છે. Lambda is equal to 0 અને lambda is equal to 1. So 7 માર્ક માટે આટલું પ્રિપેર કરજો. હવે જે લાસ્ટ પાર્ટ છે ડિરેક્ટ ડેલ્ટા છે. Let us solve that part. આનો પણ કેમિસ્ટ્રી એસ્પેક્ટ મને ના પૂછતા, મેથેમેટિક્સ से બહુ ના પૂછતા, કારણ કે એક સ્ટેપ બહુ ડીપમાં મેથેમેટિક્સ નું નોલેજ માંગે એવું છે. In quantum mechanics, most of the આમાં પેજ નંબર 27 છે એકે ચંદ્રામાં, 4th edition. Eigen functions of the position operator, Dirac delta function. In quantum mechanics, most of the properties represented by Hermitian operators have discrete eigenvalues. In such cases, we say that property has a discrete eigenspectrum. An arbitrary function can be expanded. Function phi, capital phi, is equal to summation over all I ci psi I. આ ફંક્શન નોર્મલાઇઝ્ડ છે, સો એનો કોએફિશિયન્ટ નો સ્ક્વેર mode, that will be always is equal to 1. Equation 1 ને ફરી લખું છું. Phi is equal to summation over all I ci
psi I. Okay. Multiplying this equation 1 from the right hand side with another function psi j and integrating in the d tau volume હવે આ છે ને ક્રોનેકર ડેલ્ટા આપણે ગ્રેટ ઓર્થોગોનાલિટી થિયરમમાં ના આપણે તો નથી જોયું. તમે જોયું હશે વીકે જૈન સાહેબે સમજાવ્યું હશે ગ્રેટ ઓર્થોગોનાલિટી થિયરમ વખતે psi1 psi2 d tau this is equal to Kronecker delta 1 to this is integration પછી પહેલું ફંક્શન લખાય સેકન્ડ ફંક્શન લખાય this is equal to 0 if 1 is not equal to 2 અને બેટર કે I અને J લખીને કરું integration psi I into psi j d tau this is equal to Kronecker delta ij this is equal to 0 if I not equal to j this is equal to 1 if I is equal to j. So આને આ ઇન્ટિગ્રેશન ને ક્રોનેકર ડેલ્ટા ના ફોર્મ માં લખાય with first function and as the subscript and the second function as the subscript. So this is about the Kronecker delta ij. So this is equal to summation over all I ci into this integration is equal to Kronecker delta ij and then Kronecker delta this is equal to another constant say this is equal to cj. Let this be equation number 3. થોડાક ઇક્વેશન્સ આમાં જો કે ઓપ્શનમાં આ વસ્તુ પૂછાય એવી નથી કારણ કે કોઈએ માનો કે 2 જ યુનિટ કર્યા હોય તો એમાં આ યુનિટ અઘરો પડી જાય. સો આ અને ટનલિંગ ઇફેક્ટ આ વખતે નહીં કરો આ વખત પૂરતું નહીં કરો તો ચાલશે. આપણે પ્રોજેક્શન ઓપરેટર્સ સુધીનું બધા જ ટોપિક કરવાના છે પછી તમને ટોપિક હમણાં આ યુનિટ પૂરો થાય એટલે લખાવડાઈ કાઢું છું આ ટોપિક પૂરો થાય. psi x is equal to integration ca psi ax dA. કોઈ મેથેમેટિક્સ મને બહુ પૂછતા નહીં. psi ax is the eigen function of the position operator x with eigen value a. Integration mod ca square dA is equal to 1. Normalizing the arbitrary function psi x psi x star into psi x dx is equal to 1. For 1 is equal to શું છે? This is so this is equal to integration ca square dA. Equation 4 can be written as integration psi x star psi x dx. એટલે આ પાર્ટ આવ્યો. This is equal to ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન કારણ કે dA વેલ્યુ પણ છે અને dx વેલ્યુ પણ છે. ca star psi ax એક ઇક્વેશન છે ને એક પાનાનું ક્લેરિફિકેશન માંગી લેવું છે એટલે એમાં હું પણ ડીપમાં નથી જતો. મેં મારા મેથેમેટિક્સના એક બીજા સાહેબને કે શાહ જરોદવાલા સાયન્સ કોલેજમાં એક ભીલા સાહેબ છે એમને હું પૂછીને થોડુંક સમજી લઉં છું.
પણ એક એક ઇક્વેશન્સ ના માટે એક એક પાનાનું સોલ્યુશન આપેલા. હવે એ બધું મેથેમેટિક્સ સમજાવવા જેવું નથી તમને. psi x into psi x into psi ax star psi x and dA into dx. By comparing these two equations, we get CA is equal to integration psi a x star into psi x dx. આનું એક પાનાનું સોલ્યુશન એમણે આપ્યું છે મને. બે ઇક્વેશન ને કમ્પેર કરી. ડાયરેક્ટલી હવે એની ડેફિનેશન જોઈ લઈએ, હેવીસાઇડ સ્ટેપ અપ ફંક્શન અને ડિરેક્ટ ડેલ્ટાની. Then we will end this. Heaviside step function h x minus a. This is known as Heaviside step function. H into x minus a is equal to 1 for x greater than a. H into x minus a is equal to 0 for x less than a. H x minus a is equal to 0.5 for x is equal to a. So therefore, this is 1.0 value, this is 0.5 value, this is 0 value. X is equal to 0 at this point, x is equal to a. This is Heaviside step function. Therefore, a direct delta x minus a, this is equal to d by dx of h x minus a. અને હવે એની લિમિટ્સ જોઈ લઈએ. Delta x minus a is equal to 0 for x greater than a. Delta x minus a is equal to 0 for x less than a. Delta x minus a is equal to infinity for x is equal to. જે લોકો એક એક માર્ક નો સવાલ તૈયાર કરવાના છે this direct delta ની આ વેલ્યુ યાદ રાખજો. x less greater than a માટે 0 વેલ્યુ છે. For x less than a પણ 0 વેલ્યુ છે. અને chronic this direct delta x minus a is equal to infinity for x is equal to a છે. x is equal to a માટે કઈ વેલ્યુ છે? ઇન્ફિનિટી છે, 0 છે કે કઈ વેલ્યુ છે, રાઈટ? સો આ ત્રણ વેલ્યુ ખાલી યાદ રાખજો એક એક માર્કના સવાલ જે લોકો કરો છો. બાકી કઈ સમજાવવા આવું ને આવું બધું મેથેમેટિક્સ આગળ વધ્યા કરે છે એનો કઈ મતલબ નથી. સો I am also not much interested in explaining which I am not able to explain it to you. હવે ટનલિંગ ઇફેક્ટ આ રીતે હમણાં જવા દેજો. પરીક્ષામાં કઈ દેખાશે નહીં લગભગ. સો હવે ક્વેશ્ચન તમે કરજો. મોટા ક્વેશ્ચન ની વાત છે. કોમ્યુટેટર રિલેશનશિપ
એંગ્યુલર કોમ્યુટેટર વેલ્યુ બરાબર છે, એક માર્કમાં હોઈ શકે. પછી એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટર્સ એન્ડ ધેર કોમ્યુટેટર રિલેશનશિપ Lx Ly અથવા તો this is equal to IH cross LZ અથવા તો Ly Lx આ પૂછ્યું હોય તો it will be minus IH cross LZ. હવે આ સવાલ જુદી જુદી રીતે પૂછાય. Find out the commutator relationship between Lx and Ly, angular momentum operators Lx and Ly. Find out commutator relationship between the angular momentum operators Lx and Ly. પછી એ રીતે બીજું જોયું તો Ly Lz is equal to IH cross Lx. અને ત્રીજું જોયું તો Lz Lx is equal to IH cross Ly. Z followed by X followed by Y. પછી એવી રીતે ટોટલ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટર L2 અને Lx અથવા અહીંયા Ly પણ હોઈ શકે અથવા Lz હોઈ શકે. ઓલ વેલ્યુઝ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બીજા વર્ડ્સમાં ટોટલ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટર્સ અને એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ઓપરેટર along x axis prove find out whether they commute or not. અથવા તો કોમ્યુટ કરે છે એ પ્રૂવ કરો. કોમ્યુટ કરે છે મીન્સ that is equal to 0. પછી step up and step down operators and their commutator relationship. L plus Lz L plus કર્યું તો આપણે this is equal to Lz into Lz plus 1 into L plus અને Lz L minus is equal to Lz minus 1 into L minus. આ પ્રૂવ કરવાનું. અને Lz L plus on Y Lm Lz Y Lm is equal to M Y Lm અથવા સિમ્પલ યાદ રાખો Lz Y is equal to My. Y depends on L and M magnetic azimuthal quantum number ને magnetic quantum number એમ કે છે. So Lz L plus કરો અહીંયા તો M plus 1 into L plus Y depends on L M મળે. M plus 1 one step up મળે અને L minus કરો તો M minus 1. પછી એની કોમ્યુટેટર રિલેશનશિપ જોઈ તો આપણે commutator L plus L minus is equal to twice H cross Lz અથવા તો આની છૂટક વેલ્યુ L plus L minus ની વેલ્યુ શોધો અથવા L minus L plus ની વેલ્યુ શોધો. આ બધું જુદી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું હતું. ladder operators, their commutator relations. Eigen function of the position operators, direct delta function જવા દેજો ના કરતા. પ્રોજેક્શન ઓપરેટર્સ અત્યારે આપણે જોયું આજે. એ નાનકડો પાર્ટ છે, યાદ રહે એવો પાર્ટ છે. હેલો મોર્નિંગ મેડમ. ઓકે. પછી એપ્રોક્સિમેશન મેથડ છે. એમાં perturbation theory છે. પછી ફર્સ્ટ ઓર્ડર આઇગન ફંક્શન કરેક્શન, આઇગન વેલ્યુ કરેક્શન, application to hydrogen atom, application to helium atom, variation method, secular determinant અને application on hydrogen atom. આટલું આપણે ટનલિંગ ઇફેક્ટ વાળું ના કરતા અને ડિરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન પણ ના કરતા. બોલો બીજું કઈ હવે? કોઈ છે સામે? Anybody is there online? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. હવે કોઈ ક્વેશ્ચન? નો સર. સર એમસીક્યુ માટે બી ટનલિંગ ને ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા નહીં કરવાનું. કશું કશા માટે નહીં.
આ તો પેલામાં 50 સવાલ છે એટલે થોડા પૂછવા માટે આવવું જોઈએ. એકાદ સવાલ હોય નવામાંથી તો લાગે, બાકી કઈ જરૂર નથી. You can omit tunneling part, you can omit the direct delta function part. પણ પ્રોજેક્શન ઓપરેટર્સ નાનકડું છે, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ છે, એ કરજો. એનીથિંગ એલ્સ? કંઈ પણ હોય તો યુ કેન પર્સનલી મેસેજ મી. હું એક વિદ્યાર્થી માટે ઝૂમ મીટિંગ, ગૂગલ મીટિંગ કરીને સમજાવી દઉં છું કે આ પાર્ટ નથી ખ્યાલ આવે. વી આર ફોર ધી સ્ટુડન્ટ્સ. So I always love to explain it to any particular student. Okay, so wish you all the best for the examination. Next semester માં બોલાવશે તો મળીશું આપણે. I am ending the meeting.